solution. So yes, we are going for the short questions from chapter 10, Exponents and Powers. So this is one of the simplest chapters, right? Laws already 7th grade. So using those laws, we are going to solve some questions. Some in the sense, actually laws are like we don't have to struggle or we don't have to work hard for this chapter. A simple chapter, right? So yes, share this with your friends so that they also will be able to solve questions easily. Tricks and tips as usual. So yes, let's start. Etra questions വേണം? കുറച്ച് questions എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് in the sense like simplify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പേരിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാത്ത questions. So yes, we are going to begin our short questions. So here comes your first question. എന്ത് simple അല്ലേ? Find the value of 2 raised to minus 2. 2 raised to minus 2. Find the value. Find the value എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് എഴുതണം. Okay, don't write using exponents, don't write it as power or any other method. Like കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ്, either in fraction form, fraction ആണെങ്കിൽ fraction ആയിട്ട് എഴുതുക, or if it is a number in the sense a rational number, write it in a rational number form. Okay, അല്ലാതെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡെസിമൽ ആയിട്ട് വേണ്ട, ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിജർ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതരുത്. ബട്ട് ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഇൻ എക്സ്പോണന്റ് ഫോം, അപ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതുക. എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതുക. Or else if they are asking to simplify, they are asking to evaluate, or if they are asking to find the value, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം, write the final value. Okay, so here comes, this is your first question. Find the value of 2 to the power minus 2. So first result application, negative power continue namak allergy alle. So what is our first law? Not first law, but we have learned this law, a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m. അതായത് negative power ഉണ്ടെങ്കിൽ, if a number or a base value a is having a negative power m, it can be written as its reciprocal with a positive power 1 by a to the power m എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. So here we are having the same reciprocal എടുത്തപ്പോൾ 1 by 2 to the power positive 2. 2 square എത്രയാണ്? That's it. As simple as that. Since in സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ your examiner will also be happy and you will be able to score marks easily. Find the multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Multiplication the inverse. Multiplication the opposite എന്താണ്? Yes, it is division. Or we are going to find the reciprocal, right? Again our first question. ഇതൊരു സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞൊരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം പറഞ്ഞുതരാം. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് 7 to the power minus 2? It is 1 by 7 square, right? ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 7 to the power minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by 7 to the power 2. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാ? We use the term multiplicative inverse for the reciprocal. അല്ലെ, റെസിപ്രോക്കലിന്റെ ഇരട്ട പേര് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് multiplicative inverse. So what is it? 7 to the power positive 2, which is equal to 49. Okay, 7 to the power positive 2, 49. Multiplicative inverse is the reciprocal. In a direct type, instead of doing these many steps, you can directly find the answer. So it's quite simple. 7 to the power minus 2 is our question. Its reciprocal or the multiplicative inverse is 7 to the power positive 2. Similarly, 7 to the power positive 2 ആണെങ്കിൽ its multiplicative inverse is 7 to the power minus 2. So in power, the power മാത്രം or the exponent, just change the sign of the exponent. Exponent ന്റെ sign change ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Automatically you will get the multiplicative inverse. So like competitive exams ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ you can use this method. Otherwise, this is a procedure that you are supposed to follow. Similarly, the second question, same symbol, 10 to the power minus 100. Your final answer will be 10 to the power 100. Multiplicative inverse will be 10 to the power 100. So ഇത് 10 to the power 100, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 100 അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് you can stop it here. Okay, അല്ലെങ്കിൽ find the value നിന്റെ അത് ചോദിക്കില്ല. It is as to
simplify or find the multiplicative inverse, right? So you can use the same procedure, same method. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യമേ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുക, then multiplicative inverse will be the reciprocal ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക, and this will be your result. Okay, so yes, moving on to the second question. Simplify 3 raised to 2 into 3 raised to minus 5 into 3 raised to 6. So what is the speciality? Yes, here the base is same, right? Base same alle 3 3 3, both the 3 of the like endana moonu terms inum the 3 terms are having the same base, right? So base same aanengil we are having, and it is also multiplication, right? Base same with multiplication aanengil endeyum, you are going to add the powers. This is our law. Same base with multiplication aanengil endayirikkum, we are going to add the powers or add the exponents. Therefore, 3 to the power 2 into 3 to the power minus 5 into 3 to the power 6 is equal to, just add the exponents. 2 plus minus 5 plus 6. What is it? Integer addition, regular class. So yes, quite easy. 2 minus 5 minus 3 plus 6. So minus 3 plus 6 is equal to 3 to the power 3. Simplify, you can find the answer. 3 into 3 into 3, what is it? 3 cube. 27 will be your answer. Okay, 3 cube. 6 minus 5, 1, 1 plus 2, 3. Yes, 3 to the power 3. 3 into 3, 9, 9 into 3, 27. Okay, so as simple as that. So same base, different power, multiplication angle, this is your law. Now same base, different power or different exponent, division angle, only difference is that your plus will become minus. So multiplication powers will add division angle powers will subtract. That's the only difference. Any power or the exponent is the same and base is different angle common for multiplication or for division, like a raised to m into b raised to m is equal to ab whole raised to m. Okay. Similarly, a raised to m by b raised to m is equal to a by b whole raised to m. So power common. That's it. Yes, so moving on to the third question. This is one of the important questions. Okay, very 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 important question. Examiners സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ മോഡൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, this kind of questions will be asked for the exam, so very 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 important. 3 സ്റ്റാർ ഇടുന്നവർക്ക് 3 സ്റ്റാർ ഇടാം, 5 സ്റ്റാർ ഇടുന്നവർക്ക് 5 സ്റ്റാർ ഇടാം, എത്ര സ്റ്റാർ ഇട്ടാലും പഠിച്ചാൽ മതി. Yes, calculate the missing value of x in the following expression. So expression this is an equation actually, but in the question paper it is expression. I don't know why, but anyways, so you are supposed to find the value of x. So x avadaya sushichu nokkanam nalla kaanulu. Yes, your x is there, right over there, which is where in it is in 11 by 9 whole raised to 2x minus 1. അവിടെയാണ് x ഇരിക്കുന്നത്. So എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. 11 by 9 into 9 by 11 equal to 11 by 9. So 11 9 ഇങ്ങനെ തത്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? So yes, നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. എന്താണ് അറിയാവുന്നത്? Two methods. Again, we are having two methods for solving this. എങ്ങനെ ചെയ്താലും you will get the same answer as well. So yes, first one നോക്കിയേ, 11 by 9, 11 by 9. Left hand side look, right hand side we are having what? 11 by 9. പക്ഷേ ഒരെണ്ണം മാത്രം തലതിരിഞ്ഞു. The second term became 9 by 11. Instead of 11 by 9, it became 9 by 11. So same 11 by 9 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? Using a raised to m into a raised to m is equal to a raised to m plus 1 എന്നുള്ള ഫോം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് base തമ്മിൽ സെയിം ആയാൽ in the left hand side and in the right hand side, if the base is same, we could equate the exponents, right? Base same ആണെങ്കിൽ exponents തമ്മിൽ നമുക്ക് equate ചെയ്യാം. So for example, 2 raised to x is equal to 2 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you are getting the answer like this, x is equal to 4 എന്ന് നമുക്ക് equate ചെയ്യാം. So if the base is same, we can equate the exponents. Okay, so but here instead of 11 by 9, we are having 9 by 11. So എന്ത് ചെയ്യാം? We can take the reciprocal of 9 by 11 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? You will get 11 by 9. അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ടേമിന്റെ reciprocal എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ again, when you are taking the reciprocal of 9 by 11, which is 11 by 9, what is the change that is happening? Yes,
എക്സ്പോണന്റിന്റെ സൈൻ മാറും as per this law. Okay. തിരിച്ചും this is ബാധകം. Okay. Yeah. Yes. a to the power positive m ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 by a to the power negative m. Okay. 1 by in the sense this is the reciprocal. അല്ലേ? Reciprocal എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ സംഭവം? Okay. Now what is the reciprocal of 9 by 11? 11 by 9. So what happened to the power or the exponent? Yes, its sign has changed from positive to negative. Okay. Now it is 11 by 9 whole to the power 2x minus 1. Okay. So എന്താണ്? Same base അല്ലെങ്കിൽ take the reciprocal and yes, the sign of the exponent will be getting reversed. Okay, now a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n is equal to 11 by 9 whole to the power 2x minus 1. Since reason എഴുതിക്കാം സന്തോഷമാട്ടെ examiner power m plus n. Okay, a to the power m plus n. When the base is same and the operation is multiplication, then directly add the powers. Okay. Now 3 plus minus 6. 3 minus 6. 3 minus 6 is 3. Minus 3 is equal to 11 by 9 whole to the power 2x minus 1. In here, since the base is same, we can equate the powers. Since the base is same, we can equate the powers. Yeah, minus 3 is equal to 2x minus 1. Now just solve this equation. That's it. Okay, so x left hand side which implies 2x is equal to, taking minus 1 to the right hand side, it will become plus 1. Which implies 2x is equal to minus 3 plus 1 and that is equal to minus 2. And therefore, x is equal to, multiplication will become division in the right hand side, minus 2 divided by 2 and that implies x is equal to minus 1. So the value of x is equal to minus 1. Okay, this is how we solve this question. There are a technique, like you'll get the same result. Instead of taking the reciprocal, what we do is, we are going to split it. 11 by 9 whole to the power 3 into 9 by 11 whole to the power 6. Just for the time being, I'm just taking the left hand side. Okay, the left hand side I'm solve I'm just 11 by 9 and 9 by 11, right? So instead of taking the reciprocal, namak a by b all raised to m. തിരിച്ചും മറിച്ചും ലോ ഒക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും എഴുതാലോ. അതായത് a to the power m by b to the power m is equal to a by b whole to the power m എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം പവർ ആണെങ്കിൽ we can take it as or give it as separate powers for the numerator as well as for the denominator, right? So എന്ത് ചെയ്യാം, 11 cube divided by 9 cube into 9 to the power 6 divided by 11 to the power 6. So this is basically 11 cube into 9 to the power 6 divided by, okay, thank you, divided by 9 cube into 11 to the power 6, right? So now in the direct basically it is multiplication of 11 power and 9th power and then division of 9th power and divided by product of 9 to the power 3 and 11 to the power 6, right? So in the ഇവരെ ഒരുമിച്ച് 9 ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീം ആക്കി 11 ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീം, just interchanged. Okay, product and its multiplication, so just interchange. Now we, okay, thanks sir. Now we are having the result. Since a by m by 8 power n is equal to power m minus n. Yes, ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് എഴുതാം, സെയിം ബേസ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, 11 to the power 3 minus 6 into 9 to the power 6 minus 3 എഴുതത്തില്ലേ? 11 to the power a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. So same base division ആണെങ്കിൽ you can subtract the powers or the exponents. ഇപ്പോ എന്ത് കിട്ടി,
11 to the power minus 3 into 9 to the power plus 3. 11 to the power minus 3 into 9 to the power 3, right? 11 to the power minus 3 into 9 to the power 3. Now, negative power വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കുന്നത്? Yes, 8 to the power minus m is equal to 1 by 8 to the power m. Now, again, using the result, 9 by 11 whole to the power 3. 9 by 11 whole to the power 3 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? 9 by 11 whole to the power 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം? എങ്ങനെയാണ്? a to the power m by b to the power m is equal to a by b whole to the power m. ഇന്നത്തെ കുറേ ലോസ് ഉപയോഗിച്ചു, സന്തോഷമായി, ഒരു കാര്യമില്ല. യെസ്, എനിവേസ് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സിംഗിൾ പവർ കിട്ടി, സിംഗിൾ ബേസ് കിട്ടി. ബട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു? 11 by 9 whole raised to 2x minus 1. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതാ 11 by 9 whole raised to 2x minus 1. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? 9 by 11. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പണിഞ്ഞാലും മതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് നല്ലത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു -3. ഇതിന് ഭേദം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ട്. ഫോർ യുവർ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് എല്ലാ ലൂസ് ഉപയോഗിച്ച് മുക്കി പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. എന്ത് ചെയ്യുക? റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. ഫോർ മേക്കിംഗ് ദി ബേസ് സെയിം, ടേക്ക് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ആൻഡ് മേക്ക് ദി എക്സ്പോണന്റ് the opposite. If it is plus, it is minus. If it is minus, it is plus. Okay, that's it. Yes, now we are moving on to the fourth question. That is simplify 1 by 3 whole to the power minus 2 minus 1 by 2 whole to the power minus 3 divided by 1 by 4 whole to the power minus 2. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട അപ്പോൾ ഓർത്തോണം, ബോട്ട് മാത്സ് റൂൾ, always solve what is inside the bracket first. Okay, so bracket നുള്ളിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? First solve ചെയ്യണം. Again you can see എന്താണ്? Yes, നെഗറ്റീവ് പവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? Change it to positive power. നെഗറ്റീവ് പവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Change it to positive power. So 1 by 3 whole raised to minus 2. എന്താണ്? 3 raised to 2 minus 1 by 2 whole raised to minus 3. 2 raised to 3. ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കരുത്. Okay. Divided by 1 by 4. Again negative power. 4 square. Positive. 3 square. ഇനി എന്താണ്? ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ. പവർ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് എഴുതുക. And open the bracket. Do the division. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തുക. What is 3 square? 9. 2 cube. 2 into 2 into 2. 8. Okay. Whole divided by 4 square. 16. Right? 9 minus 8. 1. 1 divided by 16 is your final answer. കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര സംഭവം തോന്നും. ഒന്നുമില്ല. സോ നെഗറ്റീവ് പവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ സെയിം ബേസ് കാണും. ദാറ്റ്സ് അവർ ലോ, റൈറ്റ്? a raised to m into b raised to m is equal a raised to m into a raised to it is equal to a raised to m plus n, right? So in സെയിം ബേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ലോ. അല്ലാതെ വെറുതെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ when you are also seeing a negative power, directly convert it to positive power, find the values and solve. Okay, and also keep both maths rule in your mind. Now moving on to the second part. 25 into t raised to minus 4. This question is very important. Divided by 5 raised to minus 3 into 10 into 10 raised to minus 8. 10 into 10 to the power minus 8, where t not equal to 0. ആരും പേടിക്കണ്ട, ഇതെന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. Minus 3, 10, 10 raised to minus 8, 25, t raised to minus 4. Yes. Okay. T not equal to 0. അയ്യോ. Yes, it is t raised to minus 8. So t not equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സാധനം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. It doesn't mean too big important thing, but it's quite an important thing. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ whatever fraction you have and അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you are having a variable in the denominator, make sure that you write the statement. Okay, denominator ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? What happens?
infinity. It is not defined, right? Okay, so denominator 0 vannu kazhinjal the fraction will be not defined. Adukondana denominator whatever variable you are having, please mention or specify that it is not equal to 0. Okay, ആ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. Now we are having numerical part as well as the variable part, right? നമ്പറും ഉണ്ട് വേരിയബിളും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു 10 നെ ഇവിടെ ആരാ വിളിച്ചേ? ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? 25 ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചിട്ട് വന്നല്ല. But still ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ t raised to minus 4 t raised to minus 8 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. But 25 5 to the power minus 3 10 ഇവരെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കോമൺ ഫാക്ടർ ആരാ? 5 ആണ്, right? 5 is the common factor. So ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്സേ? Okay, what you have to do is write as the power or product of prime factors. Prime factorize ചെയ്യുക. ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ using exponents and powers if you are supposed to solve എന്ത് ചെയ്യുക? Prime factorize ചെയ്യുക. Then write it as the product of its prime factors. ഇനി prime factors same prime factors ആണെങ്കിൽ write it as the power or exponent. Okay, write it in the form of power. For example, 25. What is 25? 5 into 5. What is 5 into 5? 5 square. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Into simplify ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. So you are supposed to find the ultimate value. If it is fraction, keep it as fraction as such. 5 to the power minus 3 into what is 10? 2 into 5 into 3 to the power minus 8. Ini no bracket, but you are having multiplication as well as division. And you know that board mass after bracket off under and division multiplication are having the same priority, addition subtraction are having the same priority. ഇതിൽ ആദ്യം ഏത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. Okay, so yes, division ചെയ്തിട്ട് multiplication ചെയ്താലും multiplication ചെയ്തിട്ട് division ചെയ്താലും no issue. So 5 ന്റെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? 5 to the power 2, 5 to the power minus 3. പലരും മിസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. What is 5? 5 to the power 1. ഇതിന് വിലയില്ലേ? വിലയുണ്ട്. So don't miss this. Okay, എന്ത് ചെയ്യാം? 5 to the power 2 into t to the power minus 4 divided by a raised to m into a raised to n. 5 raised to minus 3 into 5 raised to 1. 5 raised to minus 3 plus 1. ഇവിടെ in the bracket you are supposed to write the law as well. Law ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന law mention ചെയ്യണം. It's important. Okay, so minus 3 plus 1 എത്ര കിട്ടി? 5 square into ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്നാലെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, no problem. 5 raised to minus 2 into 2 into t raised to minus 8. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതാവണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. No problem, no issue. t raised to minus 8, right? Okay. Now a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Very important. Okay, just have a look. Okay, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. അതാണ് നമ്മുടെ law. Okay, agree. Now m ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ? 2. n ന്റെ സ്ഥാനത്തോ? Yes, it is minus 2. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത്. n ന്റെ സ്ഥാനത്ത് in the place of m you are in the place of n you are having minus 2. Okay, so എങ്ങനെ വരും? a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n. 5 to the power 2 by 5 to the power minus 2 is equal to 5 to the power m minus n ആരാ? minus 2. So there are 2 minus 2 negative sign ഉണ്ട്. അത് മാറിയാൽ തീർന്നു. Okay, so yes, 5 to the power minus 2 2 minus minus 2 into 2 to the power minus 4 divided by numerator ആരൊക്കെയുള്ളത്? Sorry, the denominator ആരൊക്കെയുള്ളത്? minus 2 നെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു. Now 2 into t to the power minus 8, right? minus 8. ഇത് ഒരു calculation പാട്ടാട്ടോ. At each and every step, make sure that you are writing the law as well. Okay, bracket law എഴുതണം കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ. And that is equal to 2 minus minus 2, 2 plus 2, 5 to the power 4 into ini by 2. Numerical part കഴിഞ്ഞു. Now go to the variable part. A raised to m. Again the same thing. A to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n. A to the power m minus n. M is minus 4, n is minus 8. So m minus n. Minus 4 minus minus 8. Minus 4 minus minus 8. എന്ത് വരും? Plus 8. Minus into minus is plus, right? Now minus 4 plus 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 8 minus 4. And what is that? 8 minus 4 is
4. So 5 raised to 4 by 2. But simplify എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. So 5 raised to 4 ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. So what is this 5 raised to 4? 5 to 5, 25, 25 to 5, 125, 125 into 5. 4 times is 625 divided by 2 into t to the power 4 is your final answer. Okay? So simplify ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പവർ ഒന്നുമല്ല. 5 to the power 10 ഒക്കെ അല്ലാതെ ബാക്കി ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോൾവ് 5 into 5 into 5 into 5 625 divided by 2. You don't have to convert to decimal form, just keep it as a fraction as such. Okay, 2 to the power 4. So this is the simplified form. Yes, now moving on to the next question. Convert or write 0.0016 in standard form. Standard form. So standard form in a main criteria already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. When you are writing in this standard form, first thing is to notice is only one number. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണ്ട, just keep it in your mind before decimal point. This is really important. One non-zero number before the decimal point. Okay, before the decimal point. ബാക്കിലോ എന്താ നമ്മുടെ decimal point ക്വസ്റ്റ്യനിലെ decimal point തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ്. Second thing, and negative sign ആണോ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണോ is based on the number or the value. അത് പറഞ്ഞുതരാം. 0 point ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ first non-zero number ഏതാ? 1. Write only 1. ഒറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ബിഫോർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒറ്റ ഡിജിറ്റ്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 1 non-zero. only 1 non-zero digit. Decimal പോയിന്റിന് മുൻപ് ഒരു non-zero digit. So ഒരു in the sense first non-zero digit. അപ്പോൾ മൊത്തം മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. Yes. അതായത് when you are writing it in the standard form, 0ക്ക് ശേഷമുള്ള 0 അല്ലാത്ത first non-zero digit അത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഒറ്റ എണ്ണം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. Rest of the digits you can write after the decimal point. Now into 10 to the power, always we are writing it as with the base 10. Okay, standard form എഴുതുമ്പോൾ first non-zero number, non-zero digits before the decimal point. പിന്നെ ബാക്കി numbers after the decimal point into 10 to the power. ഇനി power എന്താണ്? First thing, positive or negative. Number line ഒക്കെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാണ്. So here you are having the positive, here you are having the negative, right? Negative numbers. So എന്താണ്? 0ക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ if it is a very small number, go for the negative power. Go for the അല്ല, that's how you are supposed to write. Go for the negative power. വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ go for the positive power. So is it a smaller number or a bigger number? It's a very small number, right? 0.0016, right? So it is a smaller number. So yes, we are having or we are putting negative power. Ini to the power minus what? Minus what? എവിടെ decimal point ഇട്ടെ? നമ്മൾ decimal point ഇട്ടത് ഇവിടെ after 1. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ decimal point എവിടെ? ഇവിടെ. So നമ്മുടെ decimal പോയിന്റും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ decimal പോയിന്റും തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ്, എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സോറി എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 0 0 1. എത്ര പേരുണ്ട്? So yes, first non-zero number before the decimal point. Rest of the non-zero numbers will be after the decimal point into 10 to the power. വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ less than 0 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പവർ, 10 to the negative power. വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പവർ. Now വാല്യൂ എത്ര? ഈ എക്സ്പോണന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്ര? ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റും നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റും ഇടയ്ക്ക് how many digits are there in between our decimal point and the decimal point in the question? That will be your power or the exponent. Easy, right? Yes, that's it. Okay. Now 2160000 5 0 ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ, ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. Why? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ നമ്പർ ബിഫോർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്, പിന്നെ കുത്തിട്ടോണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 16. ഈ നേരത്തെ പിടിച്ച 5 0 ഇടണോ? No. Why? Because after the decimal point 0 doesn't have any value. Last പിന്നെ 0 0 1 എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റത്ത് കൊണ്ട് 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതിന് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സീറോയ്ക്കൊക്കെ വിലയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ at the end if you are putting as many number of zeros there is no value. ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും വിലയില്ല. പക്ഷേ into 10 to the power ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്? there is no decimal point, right? but 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10.0 അല്ലേ? so 21650 is equal to 21650.0000 അല്ലേ? അപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ. ഇനി നമ്മൾ എവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടെ? ഇവിടെ 2 ന് ശേഷം. so after 2 and after these 5 zeros എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7, right? 7. now positive ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? it's a huge number, it's a very big number, very large number, so എന്തായിരിക്കും? positive. that's it. 2.16 into 10 to the power 7. okay, fine. yes, next question. express 3.02 into 10 to the power minus 6 in usual form. in usual form. usual എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ 0 0 0 0 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. now usual ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 0. something ആണോ അതോ 302 something 000 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത്? 0. something ആണെങ്കിൽ it will be a very small number, which means the exponent is negative അല്ലേ? വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ exponent will be positive, right? so ഇവിടെ എന്ത് exponent ആണ്? we are having a negative exponent, so എന്തായിരിക്കും? obviously it will be 0 point something. so ഇനി 0 point എത്രയാണ്? എത്ര zeros ഇടണം? എത്ര zero? ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത്? 302 അല്ലേ? 302 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 302 അല്ലേ? ഇനി again ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റും നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കണം? അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കണം? ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കണം? യെസ്, എത്രയായിരിക്കണം? should be 6. so ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെയാ? 3 ക്ക് ശേഷം. so ഇവിടാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ്? 3 ക്ക് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. ഇനി നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെയാ? ഇവിടെ. ഇവരുടെ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് വേണം? 6 ഡിജിറ്റ്സ് വേണം. ഓൾറെഡി ഒരു 3 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനി എത്ര സീറോസ് വേണം? that's it. so ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റും നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്? 6 ഡിജിറ്റ്സ്. so negative exponent ആയതുകൊണ്ട് we know that it's a very small number. 302 എഴുതി. now fill the rest of the places with 0. that's it. yes. okay. ഇനി പോസിറ്റീവ് പവർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റ് ആണെങ്കിലോ നമ്പർ എഴുതുക 0 വാരിക്കൂടി ഇടുക. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് നമ്മുടെ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് is your decimal point. in our number അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 6 digits should be there. yes. so yes, moving on to the last question. in the stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. what is the total thickness of this stack? so question wise 5 book ഉണ്ട്, right? we are having 5 books 5 books ഉണ്ട്. each are of thickness 20 mm. so thickness of one book എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? 20 mm. so how many books are there? 5 books are there. so thickness of 5 books എന്ത് ചെയ്യണം? വെറുതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. that's it. 20 into 5 is equal to 100 millimeter. conversion ഒന്നും നടത്തണ്ട because both your units are in millimeter. now ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? 5 പേപ്പർ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പേപ്പർ ഷീറ്റ് ഒട്ട് കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പർ ഷീറ്റും ഉണ്ടല്ലേ? so 0.16 millimeter ഇതാണ് പേപ്പർ ഷീറ്റിന്റെ കട്ടി. അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? thickness of one paper sheet is equal to 0.016. given date എഴുതുന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വലിയ ചടങ്ങൊന്നുമില്ല. 0.016 millimeter. now എത്ര പേരുണ്ട്? 5 are there, right? so thickness of 5 paper sheets എത്രയായിരിക്കും? is equal to 5 into 0.016 and that is 0.08. 16 into 5 8. now sorry 80 not 8. 16 into 5 is 80. now 80 വരും. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് 080. okay 080 കാണുമ്പോൾ മിസ്സേ ചില ബുക്കിൽ 080 ഉണ്ട്, ചില ബുക്കിൽ 08 ഉള്ളൂ. so I have told you after decimal point as many zeros you write there is no use, right? so 080 എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ്, 08 എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ്.
but don't forget to write the unit. Yes, okay. അര മാർക്ക് വെറുതെ കളയുന്നത്. Now decimal point എവിടെ ഇട്ടു? മൂന്ന് പ്ലേസിന് ശേഷം decimal point ഇട്ടു. So it is 0.08. Now what is asked? Total thickness ആണ് ചോദിച്ചത്. Total thickness എന്താ? ബുക്കിന്റെ thicknessഉം പേപ്പർ ഷീറ്റിന്റെ thicknessഉം. So just add total thickness is equal to thickness of 5 books plus thickness of 5 paper sheets, right? So and that is equal to എത്രയായിരുന്നു? Yes, here we go 100 mm plus 0.08 millimeter is equal to 100.08 millimeter is a final answer. Conversion ആവശ്യമില്ല because in your question എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ തന്നാൽ your final answer should be in exponential form. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ your final answer should be in decimal form. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ standard form use exponential form. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you are supposed to give your final answer in fraction form. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ in your final answer it should be in mixed fraction form. So അതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്നോ ആ ഫോമിൽ give the final answer as well. So these are some of the important questions from this chapter. One of the quite simplest, easiest chapters that I have told you. Okay, so yes, we are going to wind up. Okay, so yes, we'll see you with another chapter. I know friends share. We'll see you with another interesting chapter. Until then, take care. Have a great day. Bye.